ఇక్కడ నేచురల్ ఫామ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, సర్టిఫికేషన్ అండ్ ఆల్సో ట్రేసబిలిటీ పెట్టేయండి ఈ స్కూల్స్కి ఇచ్చేటన్నీ కూడా క్లియర్గా. దిస్ విల్ బి ది యాజ్ ఆన్ టుడే ఫార్మర్స్ కూడా మేము నేచురల్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నాం, కొనేవాళ్ళు లేరనే పరిస్థితి వచ్చారు. అది పెడితే హెల్త్ ఇంపాక్ట్ కూడా అనలైజ్ చేయడానికి ఈజీ అయిపోతుంది. 40 లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ మీకు ఈజీగా అనలైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం మనం, అది కూడా వస్తుంది. రెండోది ఇక్కడ మనకు సర్టిఫికేషన్ కూడా చేస్తున్నారు మీరు, ఆల్ స్టాండర్డ్స్ ఎవ్రీథింగ్. ఐ రియల్ అప్రిషియేట్. ప్రొవిజన్స్ మీరు ఇంకొక స్టెప్ ముందుకెళ్ళి ప్రొవిజన్స్ వచ్చిన తర్వాత సెంట్రల్ ప్రొవిజన్స్ ఇది పెట్టి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో, లేకుంటే ఎక్కడికక్కడ చెకింగ్ అబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్లో పెట్టి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చేసే చెకింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఒకసారి స్టడీ చేయండి మీరు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పెట్టి దాంట్లో ఏ ఫారిన్ మెటీరియల్ లేకుండా, ఎంట్రిక్లో లేకుంటే ఇంకోటో ఏది లేకుండా, స్టోన్ లేకుండా పర్ఫెక్ట్గా స్క్రీనింగ్ చేసేస్తున్నారు. అది కూడా మీరు 1 lakh స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మీకు ఈజీ అవుతుంది, అది కూడా వర్కౌట్ చేయండి. రైతు బజార్లు కూడా చూడమ్మా, మీరు కూడా రైతు బజార్లు, ఆల్ రైతు బజార్లో నేచురల్ ఫార్మింగ్ ప్రొడ్యూస్ వస్తున్నాయి. ఆల్ కలెక్టర్స్ మీరు రాసుకోండి. సర్టిఫికేషన్ అండ్ ఆల్సో ట్రేసబిలిటీ ఆల్ రైతు బజార్లకు వెళ్ళాలి. phase 1 వెళితే అక్కడి నుంచి డోర్ డెలివరీ కూడా పెట్టండి. రైతు బజార్ నుంచి డోర్ డెలివరీ కూడా. ఆల్రెడీ వైజాగ్లో స్టార్ట్ చేశాం సార్. అదే అన్ని ఆ మోడల్ అన్నిటికల్లా పెట్టండి, అప్పుడు మనకి ఈజీ అవుతుంది. ప్రొక్యూర్మెంట్ కూడా మోడల్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోండి, వాళ్ళే వస్తారు ఎట్లా వస్తారని మీరు కూడా వాళ్ళకి గైడ్ చేయండి ఎప్పటికప్పుడు, ఈజీ అయిపోతుంది. ఇది విజయ్ కుమార్ గారు. ప్రమోషన్కి మనకు కన్జంప్షన్ వస్తే హెల్త్ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ అయిందో మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. మేము సంజీవిని ప్రాజెక్ట్కి వెళ్తున్నాం. సంజీవిని ప్రాజెక్ట్లో ఇది తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, దాంట్లో లింక్ పెడుతున్నాను. దాన్ని నేచురల్ ఫార్మింగ్లో వచ్చినటువంటి ఫుడ్ తింటే హెల్త్ ఎంత ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అని క్వాంటిఫై చేయాలనుకుంటున్నాం. ఐ రియల్ అప్రిషియేట్ యూ. గుడ్. ఇట్ ఈస్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇది కొంచెం డిజార్గనైజ్డ్ ఇష్యూ. ఇది దెర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లం. ఆ ప్రాబ్లం నుంచి స్టెప్ బై స్టెప్ ఎందుకంటే స్కాటర్డ్ విలేజెస్ త్రూఅవుట్ ది డిస్ట్రిక్ట్, ఎవరి ఊర్లో ఒక స్కూల్ ఉంటుంది. ఆ రోజు మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ పెట్టినప్పుడు నాకు ఐడియా ఉంది. కట్టెల పొయ్యి ఇచ్చాం, కట్టెల పొయ్యి నుంచి అక్కడి నుంచి సమస్యలు వచ్చాయి. తర్వాత గ్యాస్ ఇచ్చాం. ఆ వంట చేయాలంటే ఎవరిని పెట్టాలంటే డాక్రా ఉమెన్ పెట్టాం. చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఇప్పుడు స్మార్ట్ కిచెన్కి వచ్చాం. ఈ స్మార్ట్ కిచెన్ నుంచి స్మార్ట్ హెల్త్, స్మార్ట్ చిల్డ్రన్కి తీసుకెళ్ళాలి, న్యూట్రిషన్ కూడా తీసుకెళ్ళాలి. మీరు అది వర్కౌట్ చేయండి ప్లీజ్. సార్ కడపలో జస్ట్ వన్ సెకండ్ సార్, ఇప్పుడు శ్రీధర్ గారు చూపించిన దానిపైన వీ హ్యావ్ షోకేస్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. మన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు పర్సనల్గా హీ వాచ్ దిస్ అండ్ బాగా నచ్చింది. సో ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ ఆల్ కలెక్టర్స్ టు స్టార్ట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ల్యాండ్. సో మీరు ల్యాండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్లస్టర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్, డోంట్ గో బేస్డ్ ఆన్ మండల్. మండల్ is for administration of me administration, but school administration we use cluster because cluster distance of the school బట్టి మేము డిజైన్ చేసాం కనుక. సో ఆ క్లస్టర్ తీసుకొని మీరు ల్యాండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తే యుద్ధ ప్రాతిపదికంగా విల్ స్టార్ట్ కన్స్ట్రక్టింగ్. ఐ నాట్ రిక్వెస్ట్ కలెక్టర్స్ ఆల్సో టు విజిట్ దిస్. ఎందుకంటే మీరు చూడాలి, సీయింగ్ ఇస్ బిలీవింగ్. ద క్వాలిటీ, ద ఫిట్ ఫినిష్, ఇంక్లూడింగ్ డ్రైనేజ్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రియల్లీ థాట్ త్రూ. We have to appreciate Collector Kadapa, really thought through. Lot of application of mind is there. So please visit. We'll also send drawings, but మీరు కూడా visit చేసి దయచేసి చూడండి. All collectors should go and visit. There is nothing wrong in it. Seeing is belief. You go and visit and then come back. And also ఈ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఉన్నప్పుడు అకేషనల్గా ఎక్కడైతే పైనీర్ చేశారో వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తున్నారో ఆల్ కలెక్టర్ షుడ్ విజిట్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. పెద్ద కష్టం కాదు. విజిట్ చేస్తే మీకు ఒక నమ్మకం వస్తుంది, మీలో కూడా థాట్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తుంది, ఆలోచన విధానం మారుతుంది. ప్లీజ్ సార్, కడపలో కెన్ దే ఎక్స్పాండ్ టు హాస్టల్స్ ఆల్సో ఆన్ ది రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్? ఎవ్రీవేర్ ఆల్ స్కూల్స్ ని కవర్ చేస్తే బాగుంటుంది సార్. అన్ని స్కూల్స్ పెట్టండి సార్. అంగన్వాడీ సెంటర్స్ కూడా వీఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ వన్ మండల్ సార్. ఎందుకంటే అక్కడ
వాళ్ళకి మార్నింగ్ ఇచ్చే మీల్ ఏదైతే ఉందో సార్, కెన్ వి ప్రిపేర్ యూజింగ్ ద సేమ్ కిచెన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ సార్. అది నేనేమంటారు, ఆఫ్టర్ టెస్టింగ్ మీరు అంగన్వాడీలు చేసిన తర్వాత రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కానీ లేకపోతే వెల్ఫేర్ స్కూల్స్ కానీ అవి కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్ పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు స్టార్ బక్స్, యూనిఫామ్ స్టాండర్డ్ శానిటేషన్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్. ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ దట్, స్టూడెంట్స్ దే హెల్త్ కూడా ట్రెమెండస్గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. దాన్ని కూడా మీరు సెమీకే కుక్కుడు కానీ అటువంటి మెథడ్స్ ఏవి ఉన్నాయో అవన్నీ పెట్టుకోండి. వాళ్ళ మోడల్ స్టడీ చేయండి. ఇంకా గుడ్, దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్. రియలీ ఐ అప్రిషియేట్ కలెక్టర్ కడప. ఇట్ విల్ బి మోడల్ ఫర్ ది నేషన్, నాట్ ఓన్లీ ఆన్ ద ప్లేస్, మోడల్ ఫర్ ది నేషన్. ఇవన్నీ కూడా మీరు చేసే బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అని ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కంట్రీకి ఒక మోడల్స్ అవుతాయి. గుడ్ లక్. నెక్స్ట్. Good morning, sir. From Anantapur, sir. So we were working on a revenue department digitization project, sir. The aim is to improve service delivery, sir, through increased transparency, sir. Sir, in the first phase, we have thought through in 3 phases, sir. The first phase, the idea was to digitize the existing base records of revenue department, sir. Already RSR, FMP and village map is digitized, sir, through DLRMP, sir. But other documents like 10.1, 1B, DKT registers, ceiling registers, dispute registers, none of these are in a digitized form, sir. This is all these records are in a physical format, sir. So if we have to do a file, sir, we have to check this physical record and then only the Tahsildar will be able to do a file, sir. So the first aim in the phase 1 was to digitize all these base records so that all these records will be available within a website, sir, probably in Webland, sir. Any person across the revenue department and even for the public also, they will be able to access each and every record online, sir. Both digital, sir, Adangals are in digital format, sir, so we consume that through an API from Webland, whereas all the physical records were scanned, and the cost of the scanning was very low, sir, hardly 3 lakhs, because we hosted the data in state data center, sir, and access through API, sir. Only the hosting cost of website was the cost, sir, and scanning was done through cam scanner, sir, only mobile, sir. There was no hardware procurement also, sir. So the first phase 1 was digitization, sir. The second phase, sir, phase 1A, it is creating a survey number library as well as a search. Sir, if I want to search for a survey number 1 in one village, sir, if I can click on the survey number 1, all the extracted records, RSR, village map, Adangals and ceiling registers, DKT register, all has to be shown in one single click, sir. And with the help of RTGS, sir, we are working with RTGS, a little bit of OCR, sir, character recognition, we will be able to create a chat GPT like for agent, which will give us an overview of the entire survey number, sir. For survey number 1, RSR, this name is the Adangals, subsequently this transaction has happened. So all that will be given by the agent only, sir. So this will act as the first step for approving a file, sir. So this will be the base for the file, and on top of it, the officer can work on this content, sir. Sir, second phase, we have not done it, sir. It is only in the design phase, sir. It is a revenue office tool, sir. The input will be from only 2 places, sir. One is AP Seva and second is PGRS, sir. No other input will be taken. Both these inputs, sir, this data will go to Webland only, sir. Within Webland, since we have digitized all the records and we have this AA agent functionality, sir, there will be an office tool inside Webland only, sir, so that each of these AP7 and PGRS petitions will be tracked inside the Webland, sir. And once the officer passes an order, sir, based on the order only, automatically Webland get updated, sir. There is no need of a person putting a digital key separately and updating the Webland based on some proceedings, sir. Issuing the proceedings and updation in Webland become one and the same, sir. For doing this, sir, we need to have a federated architecture, sir, in which CCLA, collector, RDO and Tahsildar, the logins are already in Webland, sir, but we need to create logins of assignments, ROR, 22A and daughter land, sir. These modules can be created with the help of RTGS, sir, and this input can be done through HRMS integration with the office order mapping tool, sir. So the officer will have the opportunity to map whichever is the employee who is available in his office, sir, because
Finally, the decision is taken by CCLA, collector, RDO, and Tahsildar. None of the senior assistant or junior assistant does not take a decision. So it enables the officer also to map people based on the availability of manpower to each of the modules, sir. So current status is that, sir, phase 1 we have implemented it in Nellore and Anantapur, sir. Nellore, all 100% records has been digitized, sir. Only manual at angle 78% has been done, sir. It will be done in another 1 or 2 months, sir. In Anantapur, we have just started, sir. We have done only 3 major records we have done, sir. Maybe in another 3 months' time, we will be able to complete the entire digitization, sir. Phase 1A, sir, which is the survey number search is available, sir. The OCR and ChatGPT AI agent is being tested by RTGS, sir. If the technology is sufficient, sir, we will be able to roll it out, sir. Phase 2 is yet to start, sir. We have not done it, sir. So I would just like to show you some snapshots, sir. This is the login, sir. Second one is the dashboard, sir. This one is the upload option for the concerned mandal, sir. All these documents, 10.1, these are all physical records, sir, currently available only with the VRO or the Tahsildar, sir. So all these are scanned and uploaded, sir. So this will be a survey. All documents you are able to link it. Sir, for that we are doing this OCR, sir. Telugu it is not capturing very good, sir. English we are able to capture, sir. No, you search alternative technologies also. And continuously you do that. Everything should go online and also data warehousing. సార్ ఇది హ్యాండ్ రిటన్ తెలుగు కొంచెం ఇప్పుడు ఉన్న అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ కూడా నాట్ దట్ ఎఫెక్టివ్ సార్. హ్యాండ్ రిటన్ తెలుగు సార్, డిజిటల్ తెలుగు. No, నేనేమంటాను దానికి కూడా రీసెర్చ్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, యూ గెట్ ఇట్ డన్. ఎస్ Sir, actually, Gemini will reach out to them. They have really improved handwritten Telugu affiliate. And నేను అన్ని వాడుతున్న దానిక నాకు ఐడియా ఉంది. ఎస్ సో అది హ్యాండ్ రిటన్ తెలుగు Gemini బాగుంది సార్. మన మీటింగ్ అయింది. వర్కౌట్ చేయండి. ఒకసారి జింపైన కూర్చుందాం. ఎస్ సార్. కూర్చొని నాకు అవన్నీ కూడా చేసి ఎయిదర్ ఆల్ రికార్డ్స్ షుడ్ బి ఇన్ వేర్ హౌసింగ్ ఆర్ ఇన్ క్లౌడ్. అప్పుడు మనకు ఇంకా ఎక్కడ మ్యానిపులేషన్ స్కోప్ ఉండదు. ఇప్పుడు ఏమైందంటే దేర్ ఆర్ ఆర్కైవ్స్ ఫర్ ఆల్ దీస్ రికార్డ్స్ ఐఎమ్ సీయింగ్. ఆ ఆర్కైవ్స్ని కూడా మేనేజ్ చేసేస్తున్నారు ఒకసారి డాక్యుమెంట్ ఇదైతే. ఇప్పుడు ఇవన్నీ వచ్చాయనుకోండి, మ్యానిపులేషన్ స్కోపే ఉండదు, జీరో మ్యానిపులేషన్, దెన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ వచ్చేస్తుంది. యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్. Sir, this is a library, sir. Just any person can see. It can be open to public also, sir, once you have linked with the blockchain or something, sir. That's all, sir. Thank you, sir. ఇక్కడ వెరీ గుడ్, ఒక స్మాల్ ఐడియా, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ గుడ్ రిజల్ట్స్. మొన్న ఎందుకో నాకు అనిపించింది కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఈసారి డిఫరెంట్గా పెడదామని. అప్పుడు కలెక్టర్స్ని అడిగి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అన్నీ, మీరు వచ్చినప్పుడు 26 మంది అంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు. ఈసారి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండాలంటే ముందే పంపించమని ప్రపోజల్స్ ఒక 3 మెంబర్ కమిటీలో 4 మెంబర్ కమిటీ వేసాం, 3 మెంబర్ కమిటీ వేసాం. 3 మెంబర్ కమిటీ సెలెక్ట్ చేసినటివి టాప్ 5-6 ఇక్కడ తీసుకురావాలనుకున్నాం. ఈసారి కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్కి అందరిని అడిగాం, వచ్చిన దాంట్లో 6 సెలెక్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ సెలెక్ట్ చేసిన దాంట్లో కూడా మీరు చూస్తే సూపర్ 50, ఎఫ్ఎల్ఎన్, ముస్తాబు, మాండేవ్ నుంచి, పాడేరు నుంచి, అది ఏలూరు నుంచి మార్పు, దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ థింగ్. దెన్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఛాంపియన్ ఫార్మర్, దిస్ ఇస్ ది సొల్యూషన్, హౌ టు ఇంప్రూవ్. అండ్ ఆల్సో కడప స్మార్ట్ కిచెన్. అదే సమయంలో అనంతపూర్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం రెవెన్యూ రికార్డ్స్. నాకు ఒక ఛాలెంజ్గా ఉండేది 22A రికార్డ్స్ అని ట్యాంపర్ చేయడం చాలా ప్రాబ్లం ఉంది. ఈ 6 వచ్చాయి. ఈ 6 కూడా ఇట్ హ్యాస్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ అక్కడుండే పరిస్థితులను బట్టి, మీ ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి మీరు ఐడెంటిఫై చేసి ఒక ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ ఎతికారు. ఐ రియల్ అప్రిషియేట్ యూ. దీనివల్ల ఇట్ ఈజ్ ఒక గేమ్ చేంజర్ అవుతుంది. నేను ఇక్కడికి ఆపకుండా వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఈ 6 మిగిలినటి మీరు అడాప్ట్ చేసుకోండి. ఈ 6 మార్పులు తీసుకొచ్చిన వ్యక్తులు ఛాంపియన్స్గా ఉంటారు ఆ ప్రోగ్రామ్కి.
రాష్ట్రం మొత్తం మీరు గైడెన్స్ ఇస్తారు, ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేర్పులు చేస్తారు. అది లాజికల్గా తీసుకుపోయే వరకు మీరే దాన్ని హ్యాండ్ హోల్డ్ చేసి 100% స్టాచ్యురేషన్ వచ్చే వరకు, ఎఫిషియన్సీ పెరిగే వరకు తీసుకెళ్దాం. ఆల్ కలెక్టర్స్ వీలైనంత వరకు ఈ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఎక్కడైతే మీరు 6 ఉన్నాయో నెక్స్ట్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ లోపల మీరు విజిట్ చేసి మీరు అడాప్ట్ చేసి ఆ ఫలితాల్ని, వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ రెండూ ఉన్నాయి, మీరు రియల్ టైంలో మానిటర్ చేసుకోవచ్చు. మీరు మానిటర్ చేసుకొని నాకు కంప్లీట్ చేయండి. అవి నాకు చాలాసార్లు కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాను, కానీ ఈ 1 year నాకు వచ్చినటువంటి సాటిస్ఫాక్షన్ ఎప్పుడు రాలా. మేము చెప్పింది మీరు వినడం, మీరు చెప్పింది మేము వినడం, కానీ ఏది ప్రజలకు కావాలనో అవి ఎక్కువ మాట్లాడలేకపోయాం. ఇప్పుడు వే ఫార్వర్డ్, ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ బ్రేక్ త్రూ. ఐ రియల్ అప్రిషియేట్ యూ. దెన్ ఇక్కడి నుంచి రాబోయే రోజుల్లో మీరు చెప్పింది సరిగా పనిచేయకపోతే దాన్ని ఇంకొక బెస్ట్ ఇన్నోవేషన్కి వస్తే దాన్ని అడాప్ట్ చేసి మీ ఇన్నోవేషన్ అడుగు వదిలిపెడతాం. మీరు ఇన్నోవేషన్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్కి ఐఎమ్ థింకింగ్ మీరు కాంపిటీషన్లో ఇంకా ఎక్కువ రావాలి. అందరికీ సమస్యలు ఉన్నాయి, ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్, కమ్ బ్యాక్. మీరు అమలు చేయండి, దాన్ని ఇది చేసుకోండి. నాకు నెక్స్ట్ కాన్ఫరెన్స్కి వచ్చే కొందికి ఈ 6, 10 కావాలి. కొంత సమయానికి టోటల్గా ఇన్నోవేషన్స్ అన్నీ కూడా క్షేత్రస్థాయి నుంచి రావాలి, జిల్లా నుంచి రావాలి. అప్పుడే మనకి ఇది ఒక మూమెంట్ వస్తుంది. అది టెక్నాలజికల్ బ్రేక్ త్రూ కావచ్చు, నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో, లేకపోతే ఇక్కడ కావచ్చు. మీకు కూడా అందరికి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, RTIH ఉంది, రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్. అక్కడ ఇన్నోవేషన్స్ అన్నీ మనం ప్రమోట్ చేస్తున్నాం. అక్కడ కూడా మీరు ఇంటరాక్ట్ అయ్యండి. అప్పుడు మీకు చాలా ఆలోచనలు వస్తాయి. ఏదైనా సరే విభిన్నంగా, మామూలు రొటీన్గా చూస్తే మీకు అన్నీ బాగున్నట్టు కనపడిస్తాయి. డిఫరెంట్గా మీరు అప్రోచ్ కానీ పెట్టగలిగితే మీకుండే సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారం దొరుకుతుంది. ఈరోజు నేను ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నారా? రిజిస్ట్రార్ మీరున్నారు? అంబేద్కర్ రాలేదు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఈరోజు ఒక మెసేజ్ నాకు వస్తే మార్నింగ్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. మన రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసుకు పోతే 10 నిమిషాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసి తిరిగి పంపించే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఎగ్జాక్ట్గా 10 minutesలో రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయి ఒక్క పైసా లేకుండా పంపించే పరిస్థితికి వచ్చారు. రియల్గా ఐఎమ్ కంగ్రాచులేటింగ్ దెమ్. దిస్ ఈజ్ ది వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు మేము చాలా ఆఫీసులు పోయాం, 6 గంటలు, 10 గంటలు, 20 గంటలు, రోజులు, కరప్షన్ అన్నీ ఉన్నాయి. మీ ఆఫీసుకు పోతే 10 నిమిషాల్లో చేశారని చెప్పినప్పుడు నేను చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఫీల్ అయ్యా, హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యా. అక్కడక్కడ టెక్నాలజీల లోపం కాదు, నిన్న ఈరోజంతా మీకు చెప్తున్నాను. వ్యక్తుల యొక్క సమర్థత, అక్కడుండే ఆ వ్యవస్థ, ఆ యూనిట్ రన్ చేసే వ్యక్తి చేసే మిస్చీఫ్ వల్ల కొద్దిగా మనకు ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. ఇదే జరిగితే ఐఎమ్ టోటలీ కాన్ఫిడెంట్ మనం అనుకున్నది 17% కాదు. నిన్నే మీకు చెప్పాను ఒక మాట, ప్రపంచానికే ఒక నమూనాగా మనం తయారవుతాం. భారతదేశానికి అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా మన దగ్గర వచ్చి నేర్చుకునే పరిస్థితికి వస్తారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్. ఎక్స్పీరియన్స్ చూసిన తర్వాత నేను అది కూడా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కంగ్రాచులేషన్ చేయాలి. ప్రసాద్ గారు, మీరు, మీ రెవెన్యూ కమిషనర్ గారు ప్లస్ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అభినందిస్తున్నా. కంగ్రాచులేషన్స్, గుడ్ లక్. మంత్రి గారిని కూడా. అలాగే సార్, ఆనంద్ గారు దీంతో పాటు ఈ 22A క్లియరింగ్ చాలా బాగా చేశారు సార్. ఒక స్పెషల్ డ్రైవ్ తీసుకుని జాయింట్ సిట్టింగ్స్ పెట్టి VROలు, RIలు అంటే ఇక్కడ ఇద్దరు, వారు ఒకటి చేశారు, ఇక్కడ ఏలూరులో ఒకటి చేశారు. ఈ రెండు కూడా తీసుకొని ఏ మోడల్ బాగుందో, ఎవరు దీన్ని బాపట్ల కూడా చేశారు, ఏమ్మా బాపట్ల కూడా చేశారు, బాపట్ల చేశారు. ఆ మోడల్స్ తీసుకొని మీరు ఒక మోడల్ తయారు చేయండి. అది కూడా మనం చేసి ముందుకు వెళ్ళిపోతాం, సరిపోతుంది. CCLA మేడం, నేను సాయి ప్రసాద్ గారు కూర్చున్నాం సార్, చూసుకుని మీ అన్నిటి మీద ఇప్పుడు ఎట్లా ఒక 1/2 అవర్లో మళ్ళీ మీద వస్తుంది, అప్పుడు చెప్తారు అవన్నీ. ఇప్పుడు కాకుండా రెవెన్యూ వచ్చినప్పుడు చెప్పండి. ఓకే, విత్ దిస్ ఐఎమ్ థ్యాంకింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ సార్, నెక్స్ట్ ఈజ్ స్వర్ణాంధ్ర 2047 సార్, 10 సూత్రాలు.
Piyush Kumar will lead the discussion, sir. There are all the 10 points. 10 secretaries also will make the presentations. Thank you, sir. Sir, first of all, my compliments to all the collectors who have presented a very good best case studies. I మీరంతా think- ప్లానింగ్ అంతా మీరే తయారు చేస్తారనుకుంటున్నారు. ఇన్నోవేషన్స్ మేమే చేయాలనుకుంటున్నారు కానీ Sir, field నుంచి కూడా, so it's a learning for us, sir. కాంపిటీషన్ క్రియేట్ చేయాలి. Yes, sir. It is a learning for all of the senior officers in headquarters also, sir, how we should improve, sir. One of the best practices in the field, sir, combined with a right leadership vision, is the good combination for our development, a good successful model, sir. So we have visionary leadership in our Honorable Chief Minister, sir. Last year, as you are aware, with Swarna Andhra Vision 2047 that we have prepared. During the course of preparation, along with the best of the experts from Niti Aayog and other good teams and all, there were several rounds of discussion. One of the points that Honorable CM sir guided us and nudged us was that how do you achieve this vision? So Padi Sutral is a conception which Honorable CM sir has given us, and it is his conception on 10 modes which should be taken to achieve the Swarna Andhra. In that context, today I'm happy, sir, to present this because now we are going into the mission mode of implementing these Padi Sutralu. Therefore, this is a first time we are presenting the concept. All the request to all district collectors is to understand the spirit behind these 10 missions that we are creating and to ensure that in the field it is implemented appropriately. As all of you are aware, Swarna Andhra 2047, we have set a goal park for us in 25 years, $2.4 trillion economy, 55 lakh per capita income. This is also combined, I mean, with the entire planning has come by taking up the strengths that we have in our geography, the geographic advantage, the long sea coastline that we have, the connect that we have north-south, and these have been taken up looked at by the experts before arriving at the Swarna Andhra vision that we have created. This is also all of you in the field having an exercise for Mandal vision and constituency vision, which also combines into this, the overall the state vision. Now, in terms of demographic profile, social profile, and economic profile, where we want the state to go, where we are heading to, because 25 years is a long time to talk of specific strategies, which will be every 5 yearly we'll be adopting it. But this is the goalpost that we have taken up. All of you are well aware of these social and demographic targets that we wish to achieve by 2047 and the Viksit Bharat and Swarna Andhra 2047 plan. Now, in this, as I was telling you, the Honorable CM sir has given us these 10 sutram. These are the 10 principles. These are 10 pathways or approaches that we take to achieve the vision that we have done. It is already well established now in the psyche of the government. Last 1 year, in different aspects, components, we have been looking about, talking about it and doing some activities on this, starting from zero poverty, relative and absolute poverty we should be tackling, population management, skilling, water security, farm tech, global best logistics, cost optimization, product perfection, Swachh Andhra. Already you are aware that we are doing what activities we are doing, deep tech. So these are the 10 principles. Now, why do we need a mission for these? Because these are already something which are a work in progress. To achieve the Andhra vision, as I said, Swarna Andhra, Padi Sutral are the 10 guiding principles. These are long-term objective. Each sutram defines a long-term objective, and that will transform the key sectors of the economy, infrastructure, social and development, sectors. These are complex in nature, multi-sectoral, because it is spread across various. Ante each sutram kuda రకరకాల different components lo untundi. Kabatti it is broad and spread across. And therefore, there is a need to have a consolidated effort. Also, there is a need for dedicated leadership and accountability. Some cell should be looking at each of the sutram, what is happening and how we are taking it forward. There has to be a vision and a mission statement. What does the sutram tries to achieve, and what is the strategy or action plan that has to be taken up. Similarly, a collaborative effort across different departments and across the field is required to achieve these. So, keeping these in mind, the government has now decided that each of these 10 sutram will become 10 missions. So 10 task force will be there for these 10 missions. You can see before you zero poverty. I'll be heading this mission. Then population management, Saurabh as Secretary Medical Health, he will be looking at it. Skilling is by Secretary School Education, Kona Shashidhar Garu.
water security is by Sai Prasad sir as water resources special CS, farm tech by Rajshekhar sir as a special CS of agriculture department. Then best logistics, Krishmabu sir as part of the special CS R&B and infrastructure, cost optimization, CS sir as energy sector, product perfection, Yuvraj as industry secretary, Swachh Andhra, Suresh as MUD secretary, though Panchayat Raj also will be in the task mission, combined effort will be there. Then deep tech by IT secretary Bhaskar Garu. So these are the 10 missions that we are presenting, sir. Briefly, sir, these are 10 presentations, 5 minutes of the concept we will present, and then we will open for discussion, sir. That is the structure. So I will start with zero poverty, 5 minutes, sir. Zero poverty mission is already established, the objective being eradicating the poverty, ensuring social economic security to all citizens, unlocking the prosperity from families and to all sections of society. The approach will be through, in the zero poverty mission will be P4. Already, P4, a lot of you have looked at it. There are certain issues that I will be, bringing to towards the end of my 5 minutes. Then there's a new initiative that you are aware as part of Family Benefit Management System, FBMS, as part of the RTGS that we are preparing. So the objective, as I said, to eradicate, first of all, absolute poverty. Mostly it is over. I mean, they can be very, very minimal, significant, but that there should be no absolute poverty. And relative poverty also, people, we have to bring in the aspirational category. Strengthening through P4 public-private people's partnership, ensuring saturation and convergence between various government schemes, also getting the community for through P4 into as a sustainable effort that we are doing, empowering families as a growth as a basic unit, also allocating a family score. Ante what is the family level of poverty that the system of a family score and a family benefit card that is being provided. So these are the different various ways. The task force will include planning, of course we are steering it, Panchayat Raj, MUD, health and medical healthcare, school education, technical education, GSWS, RTGS. So these will be different major departments which will be working under this mission, and there will be an implementation cell in the planning department. Now just to introduce real-time governance, you are already aware, yesterday a detailed presentation on different dimensions of real-time governance, RTGS layers were presented to you. In this context, another one of the fundamental or bottom layers of RTGS is the Family Benefit Management System, the database which captures 25 attributes. As you are aware, government the database requirement is federated across, and that federated approach is correct actually, because each department at the cutting edge, for example, a school education department or WCD will have their own database to look at and access various schemes. So while that federated and architecture is good, but it should draw upon, because with the big data analytics and the machine learning, the way we have the advantage of the technology today, we should be able to collate them and also have a unified structure. So that is an effort which experts, team of experts from RTGS and from the family benefit in planning department, we have one Samagra unit which is looking at it, and that exercise we are taking up. So different databases, then they form into this family benefit database. These are the attributes which are drawn upon from the information that is available. There are some places where unverified or unauthenticated, or as you call the authenticated data fields are not there. That with the concerned departments, like with the MUD department is doing a drive, Panchayat Raj also is doing, energy department, some seeding problem with the Aadhaar seeding for household was there. So that there are certain golden standards required for this database validation to be done and to be accepted as a golden truth of truth. So for that, the internal work between the RTGS and the concerned department we have done. There is a format in which we do the field about 8 to 10% verifications are required. So rather than taking a full-fledged verification, the other day we decided, Honorable CM Sir had reviewed that we will go for a limited validation in the field, because much of data is already lying with us and which is also already current and authenticated, in the sense that for welfare fund pensions, every month we are going to the doors of the people and verifying it. So it is authenticated data. So wherever it is there, we need not collect it back. So this is an exercise
already going on. I request all the collectors to bestow your interest, have a review on this reviews to ensure that for your district it is done in a proper manner. As I was saying, from 55% saturation, with the back-end exercise, about 90% saturation we are getting, and there is a gap of 8 to 10% that will require certain level of field verification, which as a protocol we have developed, and by January, and that exercise also will be completing. Now, the idea here is that, under the zero poverty mission, we should be able to converge different schemes, and it should be automatic, event based rather than, query based. So WhatsApp governance, and we have today the penetration where we can identify when a child turns into from 5 to 6 years. So automatically the Aadhaar number authentication, that fingerprint or biometric authentication should happen. It should come in the database of school education department, or from WCD the child has to be migrated to health department. So these migrations and these integrations should be happening at the back end with the technology penetration that we have today, and it should be a hassle-free experience for the citizen. I think we are doing good in terms of taking that experience to the people. As Honorable CM Sir said, about 10 minutes is in registration department is a record of any sorts anywhere in the globe. Also, I think internationally also that kind of experience is also there, which is something which is remarkable by international standards. So today the delivery with the use of technology should be at that level, and also it should be able to identify correctly the family and what is the level of handicap or vulnerability that the family suffers from the family score side. So that being the case, we are also working on a family card, trying to shift away from the ration card, because ration card there is too much of pressure and it has its own dynamics. So there is in the offing, in design, family score that will be given, and a family card that will be having a look like this. We will be giving by next year. We are experimenting and looking at this, and we'll take some time to perfect this and then come in the field. Now in this, basically we are looking at 5 buckets of people. So we are depending upon the family score that will be given, depending upon their income level, depending upon what is it the government benefits that they get, and depending upon P4 or community benefits. So X plus Y plus Z. So X being their own income, Y being government schemes benefit, and Z being what we can mobilize from the community side. So that X plus Y plus Z should be above the poverty line and the standards. So in that context, we have these 5 categories that we are talking about, starting from struggling to emerging to stable and aspiring, and then prosperous. So these are the income levels that I was talking of. Green portion being the income levels. If this is below that yellow line, yellow line is also relative. It is the poverty line, and then the aspirational line, the growth line, beyond which the family can be said to be aspirational. This is the spirit behind P4. So we are asking the communities, of course, the yellow line above is a government, so welfare program, X plus Y should be giving, and whatever is the aspirational thing that should come from P4. So this is the overall scheme in which we are talking about P4, we are talking about welfare program convergence, so that a complete comprehensive approach can be taken to zero poverty. That is the zero poverty mission as part of the Padi Sutralu. So as said there, income below poverty line, government schemes has to support, like the welfare pensions that we are giving or other schemes that we are providing. Between poverty line and growth is the aspirational class, where we have to get in tie up with banks, tie up with community, and take it up. And beyond aspirational, it is that some kind of a guidance that is required to the family. This is the spirit behind it. Now also I like to draw your attention on what is happening in the P4. As you are aware, we had started after Ugadi in March and July, we had done a special drive. There were certain problems, Lopal, that had come to our notice, and we have now rectified them. In last 3 months' time, we have rectified that data. There were a lot of that unwilling or government tie-ups that we wanted to rectify. So finally, we have shortlisted about 21 lakh families. So these are the families which require the active support. In that, 10 lakh families already there is a Bangar Kutumbam that we have identified, and there is a Margdarshi, about 1 lakh Margdarshi, which is after about 1,83,000 we have removed the people who are not willing or who are wrongly entered and all. The 1 lakh are people who have been contacted and they have shown their interest. But there are certain problems. What we did also was mapping these
with the GSWS staff. So ఒక village లో suppose 10 మంది దత్తదారు ఉంటే అక్కడ 10 మంది బంగారు కుటుంబం and ఒక suppose ఐదుగురు దత్తదారు ఉంటే ఆ tie-up చేయడం జరిగింది. There is a app also developed, but unfortunately there is no response coming from the, I think GSWS and MDOs involvement engagement రావట్లేదు. అంటే ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా CPOs పెట్టారు, విజన్ యూనిట్స్లో కాన్స్టిట్యూన్సీ విజన్ యూనిట్స్ అండ్ వాళ్ళకి కూడా ట్రైనింగ్ చేయడం జరిగింది. బట్ ఐ థింక్ మోర్ యాక్టివ్ ఎంగేజ్మెంట్ of the collectors and MDOs is not forthcoming in this. I have requested, we have, in the CSR meeting also, this is an item that we want to include. And now as a key performance indicator also, this will be integrated. My request is that please go back and have a look at it, spend 1 hour time, call for all MDOs meeting and then ask them that what is the number that has been given to you. CPO has this number, he'll be able to tell you. It is a simple exercise. There is a person who is willing to give, he has also confirmed it. There are families who want to this match has to be done. Suppose in one family, somebody has said that they want to do some, training program of a computer or some other thing, and that there is a person who has said, come. So we have to, the MDO or the GSWS staff has to talk to them, say that this is a requirement, please do this, and that matching has to be done. So that is after the correction, it is already there, but it is not happening. So roles of MPDOs and municipal commissioners becomes important. There is a bottleneck we are hitting. The progress is not coming. Now this is the district wise. If you look at it, the numbers, the Bangar Kutumbam that total GSWS staff that has been identified. There are 35,000, for example, Nandyal, 35,000 Bangar Kutumbam that have been taken up, but that have been identified. Margdarshis are there already given. Then these are the 4,000 who have to take up. So it is. On an average, it is not even 10 per, GSWS staff. So, 10 మంది పతి కుటుంబాలని వాళ్ళు తీసుకొని, and they don't have to, ఆ దత్తా వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. They have to talk to the families and there is already a donor or, this మార్గదర్శి tie-up చేయటం లేదు మీ వాళ్ళు. సో, ఆకి కూర్చోపెట్టి వాళ్ళతో మాట్లాడి కొంచెం రివ్యూ చేసి ఇది MDOsతో ఫీల్డ్లో తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. దయచేసి దీని మీద కన్సంట్రేట్ చేయాలి. ది పర్ఫార్మెన్స్ హెస్ బీన్ వెరీ పువర్ డిస్పైట్ the app being given and 3 months time also provided. Now from January onwards we will go into this mode. By January to March this 10 lakh families tie-up has to happen. So that is a drive, sir, that I think collectors will have to take up, and because entire tie-up we have done, sir, next 3 months low, if they can take it up, then these 10 lakh families can be next 1 year, 2 years low, they can be impacted. This is a big number by any standard on the social philanthropy scale, sir. 10 lakh families, if they can be helped, and because the donors are also there, it will be a major impact for the zero poverty mission. So I request all the collectors and to take up. Similarly, some kind of leadership has to be given at the political level. So the MLAs and ministers also have to be involved. They have to identify more people and take it up. Honorable CM sir has said that he'll be taking a special drive. So my request is that our plan, each constituency wise, there has to be a zero poverty mission. We'll be giving certain guidelines, how many families we have identified who need to be assisted and how they have to be taken up. So this is the background that will be taken up, sir. Sir, so this is about the zero poverty mission, sir. If you others also will take up, and then we can go for review, sir. So next is, sir. So now skilling and employment you can take. Next skilling. సార్ అది స్కిల్లింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కలిపి చేయమన్నారు లాస్ట్లో సిఎస్ గారు సార్. సో యా ఎంప్లాయ్మెంట్ మీదే ఎంప్లాయ్మెంట్ అది 10th లో చేస్తారా? So we'll go for third, and sir this will last 15 minutes is that skilling will take up later. So next we can 10 సూత్రాలు కాకుండా ఎంప్లాయ్మెంట్ బెటర్ కదా సార్. స్కిల్లింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రెండు కలిపి చేయమన్నారు సిఎస్ గారు. ఓకే లాస్ట్లో చేస్తాం. ఓకే సో అయితే హెచ్ఆర్టీ చేస్తాం కావాలి. ఓకే దట్స్ గుడ్. అవసరం కూడా దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెడుతున్నాం. విల్ టేక్ ఇట్ అప్ దేర్. దెన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ సార్ పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ ఉంది సార్. రిక్వెస్ట్ ఇస్ టు పుట్ దట్ ఇన్ కంటిన్యూషన్ ఏదైతే ఉందో ప్రెజెంటేషన్ లోనే కంటిన్యూస్ 10 ఉన్నాయి పాపులేషన్. నమస్కారం సార్. సో ముఖ్యంగా సార్ దీని భాగంగానే అంటే there were 3 departments which are involved, sir. We have looked at apart from planning department's guidance, sir, we have looked at also the education department and women and child development department, sir. But broadly, if we are looking at the demographic profile and the demographic dividend that we
may enjoy or may not continue to enjoy, and the fact that we have to move from population control to population sustainability. Some of the key indicators, sir, Andhra is aging faster, Andhra Pradesh is aging faster than India. Our median age is 32.5 years. For India as a whole, it is 28.4 years. Global best, Niger or Africa is an anomaly. Africa will keep becoming younger, but Japan, Germany are becoming very old. There may be opportunity there also in terms of our skill development and sending people there. The other part is that so as we become more prosperous, we become nearer to developed economies in our demographic profile also. Our total fertility rate today has reached 1.5, which is below replacement level. It is ideally has to be a 1.8 and above. In fact, surprisingly, Israel has 2.9. So there are some ways in which some developed countries also are doing it, are able to ensure that for whatever reason or for whatever motivation, have good fertility rates, sir. Similarly, our life expectancy is also 70.6 years. For India, it is 72 years, which is a cause of concern, in fact. And this is where where a great amount of effort has to be made. And then the part that it is not just adding years to the life, but also adding life to the years. Ante manamu inka etla aithe life perigin party productivity kuda increase avala, quality of life kuda improve avala ani. So two important indicators there. One is the female workforce participation, which is the gap between men and women is 31%. For men, it is 59%. For female, it is 31%. So we have a long way to go for improving female workforce participation. Some of the developed countries actually, there is no gap, and women work as much as men do in terms of formal economy. Then the productivity and GDP per hour is higher than India, but it is much lesser than the developed economies, and that is where we have to look at what are the key opportunities. If we improve the female workforce participation, that itself leads to 15% improvement in the GSDP. And the other fact that if we go in the manner which is there, the whole demographic window we have is only till 2040. Dan tarvata, the aging population will be more than the working age population. The case that is there today in the developed economies. And we'll have to really pull up our socks in terms of improving productivity, improving geriatric care, if we have to really take care of that population. The life cycle model for population management is that from cradle to silver years, we have to quantify what are the policy incentives that can be given. So some of them essentially, there is no now from the health department side also, there is no specific focus on family planning per se. At one point of time, Honorable Chief Minister himself had championed family planning. Today we are looking at family appropriateness and saying that wherever, let there be a choice available with the eligible couples. The other part also is how do we provide family support? While we increase female workforce participation, what are those things which will enable them to not take it at the cost of their employment, to not promote families at the cost of employment. So what we have to do is look at a second child onwards incentive principle, just like France, Hungary, other people have done. Globally, there is no sustainable model actually that has shown that you can reverse it. So the idea still will be that make people more productive, but also still provide incentives. Ante ippudu second child ki enhanced leave ivalani, lekapothe inka incentives ivalani second child onwards. Those are things that as part of population management framework, planning department is putting together. Then intervention, not of couples are struggling to to have children. So fertility college anedi ఒకటి సార్ ప్రపోజ్ చేస్తా ఉన్నాము in Andhra Pradesh. We are reaching out to partners, first of its kind. Apart from the diploma in fertility, which this year also as part of Health University, there is a sustained effort that fertility gynecologist ni fertility ki pratyekanga 1 year diploma ichi promotion cheyalani. And if there is any incentive also that can be given for promotion for wherever there is a fertility management issue, that can be done. Tarvata, curative to preventive care, sir, as part of Sanjeevani also will talk about that.
అండ్ ముఖ్యంగా ఈ సంచార చికిత్స కాన్సెప్ట్ మన మొబైల్ వ్యాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంతో యూనివర్సల్ స్క్రీనింగ్ చేయాలని 41 kinds of tests that are already being done. In Kuppam, it has been done for 60,000 people. It is yielding that results. It is showing what percent, 4%, 5% of population is really in the high risk category, another 15% in moderate risk category, and what do we need to do? Atlani sir, Inka Guda, the coordination with education department, we'll talk about that also briefly, sir. Mooda, the skill passport, which I'm sure sir, my colleague Shashid will talk about, is part of skill and employment. And Nalgodi sir, safe mobility, especially for women, sir. If we have our sir, and for example, just by having better street lights in Visakhapatnam, in the Seven Hills area where the IT companies are located, through when the government had just taken over, Honorable Minister had taken that initiative, having more police patrolling, we have been able to improve women participation, safe, more avenues for women to become a part of the workforce. These small things, sir, Gujarat takes pride in being safe for women, and that also has an impact on women being participating in the workforce. Similarly, sir, motherhood penalty, we talked about that. A career of a woman having pregnancy and taking childbirth should not be a penalty for women. So, what are the conditions? Work from home, enlarged Gaiwala, 2 years work child care leave ichunnam. Danni kuda మీ కెరీర్లో ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు అని ఇట్లాంటి enabling provisions, we will come with that as part of the framework, sir. Then essentially the other institutional measures that have to be taken up. One is the MMR and IMR control. MMR, we are already in Andhra Pradesh at 30, which is the best in the country. But what we are looking at is concurrent MMR audits. We have 138 pregnant women deaths till today. Every pregnant woman dying is getting accounted for. Collectors are doing intense scrutiny. I congratulate District Collector Kakinada for the last maternal death that was recorded. He had done a complete audit of what happened in the facility, what happened in the economic background of that particular woman, and what are the measures in terms of the treatment guidelines that have to be improved, and the other community support that can be given. Similarly, sir, the last one, I forget the district, where again, it is not a monthly exercise, but every maternal death, please do a maternal death review. This is a non-negotiable to the collectors that we are requesting them. Similarly, Sanjeevani also, when it gets enhanced, will give you a lot of data in terms of how do you look at every infant also. Infant child death sometimes get clouded. We are doing well, but we can do much better for IMR. Fertility colleges I've talked about, and the fertility related training programs will become an important part of the curriculum. Then geriatric care institutions, we are not doing very well, sir, in terms of old age care. We are looking at now dedicated wings, అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ వార్డ్స్ ప్రత్యేకంగా పెట్టుకోవాలని, అట్లానే కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ కూడా దాంట్లో పెంచాలని. With the disabled and old welfare department, women and child development actually also is for disabled and old people. So the care outside the institutions also. Atlane post hospital episode, there is a lot of care that has to happen inside the homes, and that skilling opportunity that is available, because people may have the ability to pay, and creating those bedside assistants as a cadre, where people are willing to pay because it is lesser than the cost of being in a hospital. That I would request any collector would want to take any initiative in that regard for specific programs for bedside assistants. Atlane differently abled ki kuda specific care ante DDRCs unnai, district disability rehabilitation centers. We are looking at a partnership or an NGO oriented model for that also, for those to be strengthened. And again, scaling and literacy will be talked about later, sir. Last one, sir, as part of this is the metric review. What are the items that we are going to review? So we are going to, as part of the KPIs, now providing IMR, MMR, and TFR also at mandal level. So as part of the AWARE platform also, we have, for example, provided now, we are putting 10 health indicators also at the village level, sir. అంటే మొన్న మీ గైడెన్స్ తర్వాత మలేరియాది డీటెయిల్గా పెట్టాం సార్. అట్లానే డెంగ్యూ, ఈ డిసీజెస్ 4, అట్లానే ఇండికేటర్స్ 4, అట్లానే ప్రివిలెన్స్ 2, అట్లా 10 ఇండికేటర్స్ని అవేర్లో పెట్టుకుంటాం.
సో దట్ క్లైమేట్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ అట్లానే జియోగ్రఫికల్ హెల్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ కూడా బిల్డప్ చేయడానికి వీలు పడుతుంది. అండ్ అవేర్ విల్ బీ యువర్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ లుకింగ్ అట్ ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు హెల్త్ కేర్ ఇన్ అ జియోగ్రఫికల్ మేనర్. అంటే ఇప్పుడు మన్యంలో లేక ఏఎస్ఆర్లో మలేరియా వస్తూ ఉంటే లేక కన్ఫర్మ్డ్ కేసెస్ ఉంటే అక్కడ కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో వైట్ ఉంది అంటే అక్కడ టెస్టింగ్ సరిగా జరగలేదా లేకపోతే ఏం కాలేదని అట్లాంటివి కూడా తెలుసుకోవడానికి వీలు పడుతుంది అని. దెన్ సో దీస్ ఆర్ ద హాట్స్పాట్స్ that will come to you. And then also working with the other departments for dropouts, for workforce prevention, workforce participation, so on and so forth. I would request also the collectors to mobilize the just like SHG has become a big movement, elderly care groups also పెట్టుకొని అండ్ దాంతో యాక్చువల్గా పార్క్స్లో ఎల్డర్లీ పీపుల్ కమ్ అండ్ మీట్, అదర్వైజ్ రచ్చబండల్లో కలుస్తూ ఉంటారు. ఏదైనా కమ్యూనిటీ మూవ్మెంట్ లాగా ఎల్డర్లీ గ్రూప్స్ కూడా తయారు చేయడం, గివింగ్ దెమ్ అ సెన్స్ ఆఫ్ వర్త్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్, అట్లాంటి లైబ్రరీస్ వాళ్ళ ద్వారా ఏర్పాటు చేసుకోవడం. లైక్ యూ థింక్ ఆఫ్ యువర్ ఇమాజినేషన్ ఇస్ ద లిమిట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ కెన్ బి డన్ త్రూ ద ఎల్డర్లీ పీపుల్ while engaging them in a manner which they feel worthy. Then women-friendly audits, sir, having what do I say, birth waiting also. More than that, the crutches in any institution which has 100 or more. Actually, the Act says 20 or more people you should have a crutch. We don't want it to be a regulatory overload also, but my request would be that we will come out with guidelines where please do some kind of women-friendly audit for workplaces also. And finally, whatever programs are being run for maternal and child health entitlements, all are DBT-oriented programs only. వాటిని ఇంకా ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ మన బేబీ కిట్స్ కూడా ఇస్తాం త్వరగా. we will be launching that out. It is the finance department. Similarly, we will be strengthening our other institutions also. Sir? క్లియర్ చేయలేదు ఇంకా ఫైనల్ అంటే సార్ ఇంకా ఒకటి అడిషనల్ ఐటమ్ పెట్టాం సార్ దాంట్లో, వార్మింగ్ బ్లాంకెట్ అని. అది ఇట్ ఇస్ బికమింగ్ స్లైట్లీ మోర్ దెన్ ద బడ్జెట్ సార్. సో ఎంత అవుతుంది? 51 crores పెరిగింది సార్, అది చేసేస్తాం. 51 crores ఇచ్చేసేయండి మీరు, ఎట్లా మాకు తప్పదు మీకు. ఎందుకంటే పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్లో ఐఎంఆర్ కానీ ఎంఎంఆర్ కానీ లోయెస్ట్ ఇన్ ది వరల్డ్ రావాలి మనం. ఎస్డీజీ కింద కూడా రావాలి మాట్లాడుతున్నాం సార్. మాస్టర్స్ క్లియర్ చేశారు సార్. ఓకే. సో సార్ ముఖ్యంగా ఇవే ఉన్నాయి సార్. ఇంకా దాంతోపాటు తమరు నిన్న ఈ స్కూల్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ గురించి కూడా మాట్లాడమన్నారు. ఇఫ్ యూ టెల్ మీ నౌ. నో, ఆ స్కూల్ హెల్త్ ప్రోగ్రాంలో మీరు చెప్పాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటారు. అవును సార్, అది కూడా 2-3 slides ఆ స్లైడ్ కూడా పెట్టేస్తే ఒకసారి చెప్పేసింది. మై రిక్వెస్ట్ వుడ్ బి టు ద నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్. సో సార్ we are looking at, sir, ఇప్పుడు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ has done a great job in terms of integrating the platforms. మల్టిపుల్ యాప్స్ని ఒక సింగిల్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ కింద తీసుకొచ్చారు, లీప్ అనే ప్లాట్ఫామ్ కింద సార్. అట్లానే ఇప్పుడు వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా అందరూ బ్రింగింగ్ ఆల్ దేర్ యాక్టివిటీస్ అండర్ జ్ఞాన భూమి ప్లాట్ఫామ్ తీసుకువస్తూ ఉన్నారు సార్. సో వాళ్ళ కార్యక్రమాలు అక్కడే జరుగుతూ ఉండగా, మొన్న ఉదాహరణకి సార్ మేము కన్జ్యూమర్ అఫేర్స్ తరఫున సార్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఫైన్ రైస్ సరఫరా చేయడం మొదలు పెట్టాం. సో వాళ్ళ యాప్లోనే వాళ్ళు అప్డేట్ చేస్తూ ఉన్నారు క్వాలిటీ ఆఫ్ రైస్ గురించి. అంటే మళ్ళీ మా దగ్గరికి వచ్చి అప్డేట్ చేసే కార్యక్రమం కాకుండా అట్లానే సార్ ఇంకా ఏ కార్యక్రమాలు చేసినా కూడా ప్లీజ్ పుట్ దట్ ప్రెజెంటేషన్ అండి. ప్రాబ్లం Jayalakshmi ma'am can CMO PPT. Yes. Sir, so while it is put, sir, essentially what we are saying is, sir, now we are building that architecture that everywhere health department will work on their apps, sir. Respective departments will work with their apps only. And there will be a data exchange layer and the data lake, sir. So there will be a digital approach to implementation so that everywhere there is accountability in terms of what is being done. Idi PPP idi akkarledu, inkokati undi. There is one more. Okay. Sir, so while they talk about that, sir, essentially, sir, we have looked at 3 age groups, sir. One is early child development, 0 to 6 years, sir. There is a pilot which is being done in Kuppam Care and Grow Dwara. Essentially, sir, the global evidence says that there are 35% of students of children who face developmental delays in the early childhood. If we can identify them, only 5% need medication and referral to healthcare institutions. But వాళ్ళని అక్కడే ఇప్పుడు మనం ట్యాగ్ చేయగలిగితే
we should be able to do those interventions at the Anganwadi level itself, which will remove the developmental deficits. And this is a small but very, very valuable that can be done. So, What is the outcome of Kuppam? sir, so Than in today? Kuppam, sir, we have done 428 centers, sir. Last slide ki sorry. Okay, మీరు చూపించండి. Sir, I'll just show you, sir, in the last slide. Yeah, sir, yeah, show okay. Kuppam. Sir, సో ముఖ్యంగా సార్ కుప్పం మోడల్ని అన్ని చోట్ల తీసుకువెళ్ళి అంగన్వాడీస్కి ఒక యాప్ ఇచ్చి ఒక క్వశ్చన్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ హ్యాస్ టు బి డన్ త్రూ పార్ట్నర్ సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ కేర్ అండ్ గ్రో పార్ట్నర్ ఉంది సార్. దే ఆర్ పేటెంట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హౌ దిస్ ఈస్ అ మోడల్ సార్. సో దే విల్ గివ్ అస్ ద టెక్నికల్ అసిస్టెంట్స్. అంగన్వాడీస్ విల్ imbibe that program, and we should be doing screening of children and then taking them if they are development delays are severe. అప్పుడు ప్రతి జిల్లాలో డిస్ట్రిక్ట్ ఎర్లీ మెన్షన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, న్యూట్రిషన్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ వాళ్ళని రెఫర్ చేస్తాం ఫర్ సివియర్ అండ్ malnourished children with developmental delays. Although only those children will get referred there, sir. As of now, we are only working at 75% efficiency in these centers. We can do much more, sir, in coordination. So, Mukhyanga, these are some of the things that can happen, sir. The cure rate, what is happening already, sir, there are 181,000 children who have come in. We look at more children coming into these centers, sir. Then the second one is, sir, our interface is school education department, where we are looking at RBSK as health department program, but where, sir, just now Honorable Minister and Shashi talked about total 42 lakh children in school education in government schools, sir. Atlane, in the 8.5 lakh children, I believe in residential schools, social welfare, backward class, this and all. వాళ్ళ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఉన్నాం సార్. వీ విల్ ఎన్హాన్స్ ద స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్. ప్రతి పిల్లలకి డిజిటల్ చైల్డ్ హెల్త్ కార్డ్ ఇస్తాము, వాళ్ళని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటాము. వన్ టైమ్ స్క్రీనింగ్ విత్ అరౌండ్ 15,000 టీమ్స్ వీ విల్ డూ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ జూన్ ఇట్ సెల్ఫ్, సార్. జూన్ జూలైలో కంప్లీట్ చేసుకొని పెడతాం. నెక్స్ట్, సార్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ the adolescents, sir, the next program is where we are looking at junior colleges or from once you high school 9th class onwards. Apdu we have this adolescent resource center. AIMS Mangalgiri is our resource center. Apart from that, we have adolescent welfare health clinics, which are being put up in every PHC now, sir. And we are looking at adolescent health days being conducted, sir, with the coordination of departments, training the teachers in terms of what are the activities that have to be done. Atlane IFA tablets ippardiki istunam, sir. In school we keep on giving IFA tablets. Out of school also we are capturing the data, because APAR ID to link cheskoni tablets iche కార్యక్రమాలని క్యాప్చర్ చేస్తూ ఉన్నాం, సార్. అలానే మెన్స్ట్రల్ హెల్త్ హైజీన్ గురించి కూడా అమ్మాయిలకి చెప్పడం అనేది. అండ్ 25,000 teachers have been trained, sir. Quickly finish, sir. Similarly, the mental health program also, sir, is being done. I'll just show 2-3 examples, sir. One is, sir, this Ease AP program that we are doing, sir, with the training partner Suicide Prevention India Foundation. They have a program called QPR, sir. Quick, it is identify and respond. So with this, sir, what we are looking at is a zero suicide among adolescents, at least, sir. Suicide, mental health care is a crisis, sir. Suicide ideation is increasing, sir. What we are looking at is, we have trained this year, sir, all the medical college students in first year have been taken through this program, sir. All the professors are also being taken through this program, sir. So what we are looking at is doing early identification of students at risk, sir. We are looking at 5% students at severe risk, sir. 15% students who have suicide ideation or who go through depression. So if those students are identified through this framework, they can be identified, they can be attached to mentors and psychiatrists, which are getting trained today, sir. I will be taking time to write to district collectors about this. The similar program in the junior colleges also needs to be done. We had done one episode, we would want to engage. Second is the tobacco control program, sir. When you talk about preventive health care, sir, tobacco alone is the biggest major driver for non-communicable diseases along with alcohol. But tobacco, because of the passive smoking, has other effects also. So it cuts down life expectancy. So we are looking at tobacco-free institutions program. It has already been happening. More engagement by collectors. This is being done through the Samman Health Foundation, sir. The third one is on consumer awareness, sir, where again we have put a monthly calendar of activities
from next month on, next year onwards, on what will happen, sir. ఈ చిన్న విషయాల వల్ల ఎంత షుగర్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు, ఎంత ఉప్పు తినాలా, ఆన్లైన్ ఫ్రాడ్స్ ఎలా జరుగుతాయి, లేబల్ని ఎట్లా చదవాలా అని ఇవన్నిటి గురించి we will have a program through consumer clubs being set up, sir. Last one, sir, most importantly, Sanjeevani in Kuppam, we are doing this program. It is a ante oka manishi oka health seeker primary ante anganwa మన ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిర్ అంటే హెల్త్ వెల్ఫేర్ సెంటర్కి వెళ్తే వాళ్ళకి ఏం యాక్టివిటీ చేస్తూ ఉన్నారు, పిఎస్సికి వెళ్తే ఏం హెల్త్ కేర్ అవుతా ఉంది, సిఎస్సికి వెళ్తే ఎలా, ఏరియా హాస్పిటల్కి కంటిన్యూమ్ ఆఫ్ కేర్ హ్యాస్ టు బి డన్ అండ్ హెల్త్ కేర్ కోఆర్డినేషన్ హ్యాస్ టు బి డన్. Presently we are doing it in one area hospital and all these things. There is a unified platform that has been put, a HealthX platform in PSC, a digital nerve center which is the brain of the entire program, and then a citizen health and wellness app that will be launched quickly. So we are expanding it to Chittoor from 1st of January onwards, and by March we will be ready to do it a statewide, the RFP being done and statewide launch also. The beauty of this program, sir, I'll just point to the health services, sir. People, the brain center or the digital nerve center calls the people and tells them that you have an appointment. They tell them about consultations. They tell them about health screenings that have to happen. Ante we are inverting it, sir. ప్రజలు అక్కడికి పోవడం అనేది ఒకటి, ఇప్పుడు ఫోన్ చేసుకుని వాళ్ళకి చెప్పడం, అయ్యా మీది ఇప్పుడు ఈ ఏఎన్సీ చెకప్ డ్యూ ఉంది, లేక అమ్మా ఇది చెకప్ డ్యూ ఉంది, ఈ స్క్రీనింగ్ డ్యూ ఉంది అని. కలెక్టర్ చిత్తూర్ and PD Kada have been excellently taking the program forward by daily engagement, sir. And all these services are being provided. Sir, this is the Mahila program, sir. This is again for population management, a good app being put up in Kuppam, a fertility counseling gurinchi chedam. This is also a small cost but a high impact program that can be done. I'll not take. And the last one, sir, since you asked, the developmental delays in Kuppam that has been identified, sir. So we have found that in essentially we are looking at from screening 1 to screening 2, we have been, the team has been able to reduce these kind of delays, social, economic delays, cognitive delays, motor delays, language delays by almost 8% on an average, sir, which is a huge in terms of human impact benefit. It is phenomenal, sir. So I'll stop here, and we would want to bring these programs at statewide implementation. Thank you, sir. Program, you have to work it out. That is hygienic and healthy food, adulteration, and also some more. This is where we are having a big problem. Food adulteration is the biggest problem, and also some chemicals కూడా కెమికల్స్ అది ఏమంటారు, మీరు నిన్న కూడా చెప్పాను మీకు, నాగేశ్వరరెడ్డి గారు చెప్పాను. అంటే సార్ ఆయన చెప్పింది ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ చాలా వస్తూ ఉన్నాయి. ఫ్యాటీ లివర్ రావడానికి కారణం సమ్ కెమికల్స్ అనేది అడల్టరేషన్ జరుగుతూ ఉందని. అదే మరిగా బర్డ్స్ కూడా చికెన్ పోల్ట్రీలో ఏవైతే దే ఆర్ యూజింగ్ దట్ వ్యాక్సిన్. వాట్ ఇస్ దట్ వ్యాక్సిన్? ఎనీబడి ఈస్ హ్యావింగ్ ఐడియా? ఎవరి డాక్టర్స్ ఎవరున్నా అది కూడా ఉంది. ఆల్ పుట్ టుగెదర్ హెల్త్ చాలా వరకు సఫర్ అవుతా ఉంది. వీఆర్ టాకింగ్ మీ దగ్గర నుంచి విజయ్ కుమార్ ఓన్లీ నేచురల్ ఫార్మింగ్. వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ కెమికల్స్ ఆర్ ఇవి ఏవైతే వాడుతున్నారో ఎక్కువ వెయిట్ ఇవ్వడానికి, ఇలాంటి హెల్తీగా ఉండాలి, లేదంటే ఇది ఇచ్చేయడం, ఆ హార్మోన్స్ అవన్నీ. ఏది ఇంజక్షన్ అది? గ్రోత్ ఏంటి దాని మీద ఏంటి, ఏమి ఇస్తారు దాంట్లో గ్రోత్ ప్రమోటర్లో? యాంటీబయాటిక్స్, హార్మోన్స్ అండ్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తున్నారు. బీ క్లియర్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు రెగ్యులేట్. మీరు కూడా రెగ్యులేట్ చేయాలి, స్లోగా అన్నీ చేయాలి. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ బిగ్ హెల్త్ హజార్డ్. ఎట్లయితే నేచురల్ ఫార్మింగ్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ కూడా తీసుకోవాలి. Sir, we are promoting backyard poultry also in the select natural farming villages, so that akkadiki vachina eggs gaani poultry meat will also be organic, sir. No, that is excellent. కానీ అక్కడ కూడా మనం ఓవరాల్ హెల్త్ కూడా కంట్రోల్ చేయాలండి. అది కూడా మనం ఒకసారి పెట్టుకుంటే ఓవరాల్ ఇంపాక్ట్ కోసం విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, నెక్స్ట్. వాటర్ సార్, ఇది కంటిన్యూషన్ పాపులేషన్ అండ్ హెచ్ఆర్డి సార్. ఎడ్యుకేషన్ వరకు ఇప్పుడు చేస్తాను, దెన్ లాస్ట్లో స్కిల్లింగ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఐ విల్ డూ సార్. నో, అట్ట కాదు. మొత్తం ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ లింక్డ్ విత్ ఎంప్లాయ్మెంట్. యూ టేక్ కంటిన్యూషన్.
ఓకే సార్. ఎడ్యుకేషన్ అనేది మీరు సెపరేట్ చేయలేదు. వాట్ ఈస్ ది ఫ్యూచర్ ఎడ్యుకేషన్ వీ నీడ్, వాట్ ఈస్ ది ఫ్యూచర్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు అవైలబుల్, హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రీఓరియంట్. స్కిల్లింగ్ ఈజ్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఎడ్యుకేషన్ కూడా కరికులం కూడా మార్చుకుంటారు రావాలి టైం అండ్ అగైన్. 3 పార్ట్స్గా ఉన్నాయి సార్. ఒకటేమో ఎడ్యుకేషన్, 3 ఒకటి కలిపి. ఓకే సార్. ఓకే సార్. దెన్ నెక్స్ట్ సాయి ప్రసాద్ గారు. సార్ నమస్తే సార్. ఇది ఈ 10 సూత్రాల్లో వాటర్ సెక్యూరిటీ ఫర్ ఆల్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ సార్. సో ఈ దీంట్లో సార్ వాటర్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే మనం సోర్సెస్ అన్నీ కూడా స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకోవాలి, వాటిని ఫిల్ చేసుకోవాలి, టైమ్లీ ఫిల్ చేసుకోవాలి, రెడీగా పెట్టుకోవాలి. సో సోర్సెస్ బ్రాడ్గా సార్ మనకి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ రిజర్వాయర్స్ మనం వర్షాలు పడినప్పుడు వెంటనే ఫిల్ చేసుకోవాలి. వర్షాలు అయిపోయేసరికి లాస్ట్ వర్షానికి ఫిల్ అయి ఉండాలి. అంటే దాని తర్వాత వర్షాలు ఉండవు కాబట్టి మనం రిస్క్ తీసుకోలేము. సో మీరు ఏం వాడినా లాస్ట్ వర్షానికల్లా అది రిజర్వాయర్స్ అన్నీ ఫిల్ అయి ఉండాలి. అది ఒకటి సార్. తర్వాత ఈ మైనర్ ఇరిగేషన్ ట్యాంక్స్, ఈ పెద్ద రిజర్వాయర్లు డిపార్ట్మెంట్ మొదటి నుంచి అలవాటు ఫిల్ చేస్తున్నారు. మైనర్ ఇరిగేషన్ ట్యాంక్స్ 38,400 ఉన్నాయి. వీటిపైన సరైన దృష్టి లేదు. అవి ఫిల్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది మనం గమనించట్లేదు. సో ఇది ఫిల్ కాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే అక్కడక్కడ కొద్దిగా వర్షాలు తక్కువ ఉండటం. రెండవది ఈ సప్లై ఛానల్స్ ఎవడో ఒకడు ఆక్యుపై చేసేసో లేకపోతే దున్నేసో లేకపోతే ఇంతలా ఉండేది సన్నగా చేసేయడం, అదొకటి. చెరువుల తాలూకా ఫోర్షోర్లో ఎంక్రోచ్మెంట్లు వచ్చేది. తర్వాత అవుట్ఫాల్ డ్రైన్స్ చాలా కేసుల్లో మరొక ట్యాంక్కి ఫీడర్ ఛానల్గా ఉంటాయి, అవి కూడా దున్నేస్తున్నారు. సో కలెక్టర్ల రోలు ఈ మైనర్ ఇరిగేషన్ ట్యాంక్స్లో చాలా ఎక్కువ. అంటే ప్రతి ట్యాంక్ మీరు ఆల్రెడీ ఇన్స్పెక్షన్ చేపిస్తున్నారు, ఫీడర్ ఛానల్స్ సెటరేట్ కావాలి, ఫోర్షోర్లో ఏమైనా ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఉంటే అవి చూసుకోవాలి. తర్వాత సర్ప్లస్ కోర్సెస్ కూడా ఫ్రీ అప్ కావాలి. తర్వాత గ్రౌండ్ వాటర్, సీఎం గారు ప్రత్యేకంగా హీ కీప్స్ మెన్షనింగ్ గ్రౌండ్ వాటర్ వర్షాకాలం అయ్యేసరికి 3 మీటర్ల డెప్త్కి పెట్టరావాలి. వర్షాకాలం మొదలయ్యేసరికి మ్యాక్సిమం 8 కన్నా కిందకి వెళ్ళకూడదు. అంటే మన యూసేజ్ 3 మీటర్స్ నుండి 8 మీటర్స్ మధ్యలో ఉండాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ అది అచీవ్ చేయాలి అని అంటే రకరకాల స్టెప్స్. సో నిన్న సీఎం గారు చెప్పినాక కలెక్టర్ సార్